Hey guys, welcome to Infitamil. Today let's solve our daily challenge. For Tamil version, you can see our description for the timeline, and now we can solve our daily challenge. So we have given n and x as the input. Here n is going to be the number of asterisks that's going to be printed inside each window, and x is going to be the number of windows that is going to be printed. So first we have to find the root over x. So root over x is going to be s. So s into s matrix has to be printed. So s into s windows is need to be printed. So the elements which we are going to printed are a pipeline symbol, asterisk symbol, hyphens and pluses. So here we have given a note that x is always going to be a perfect square, so that every time when you take the root of x, that's always going to be an integer. So now let's take our test case to understand our question better. So we have n as 5 and x as 1. So here we are going to have only one window because root over 1 is always going to be 1. So in each window we are going to print 5 into 5 pattern, that is 5 into 5 asterisks that's going to be printed. So this is the first test case. This is simpler one. So let's take some complicated test case here. So if you take this test case, we have 2 and 4. So 2 is the n and x is 4. So if you take root over 4, that's going to be 2. So here we are going to print 4 into 4, that is sorry, we are going to print 2 into 2 as we have root over x is yes. So we are going to print 2 into 2. After that we are going, in each window we are going to print 2 into 2 matrix as we have n as 2. So if you take this one, in this pattern, in each window we are going to print only one asterisk, and we are going to have 16 matrices. That is, the 16 windows are going to be there, and in each window we are going to have only one asterisk that's going to be printed. So now let's see how we can solve this in Python. So first, as usual, I got the input. So one small thing that need to be noted while printing a pattern. So every time you have to go from left to right. So first you have to print it this way, first line, second line, third line. So you have to go by this way, and from left to right you have to print the elements as it is, so that you won't get confused. So in that way we are going to proceed, and we are going to print the pattern as it is. So first let's get the input. So we got the input. After that I'm just having a first line. So first line in the sense this one. So this one is the first line. For that I am having a plus. So we are having plus here. So I have included the plus. After that we have minus. We have minus n times. So n is 2. So we have minus n times. So I included minus into n. So n times we are adding that. After that this whole is there for x times. So root over x is yes. So that's there for x times. So we are multiplying that with x. So totally this whole will constitute this one. So finally we are adding a plus there. So the whole line will be considered for first line. After that, for window line, what I am doing is just calculate. We have one pipeline here first, so I am having a pipeline. After that we have asterisks for 2 times. So 2 is n. So we need to print the asterisk for n times. So that's the reason why I am printed asterisk for n times. After that the whole is being printed for x times again. So I am multiplying with x. Finally it's enclosed with pipeline symbol. So that's the reason we have used the pipeline symbol. So finally we have to iterate the loop to print the
whole pattern as it is. So now I'm going to use two for loops. In the first for loop, every time we need to print the first row. After that, the window line has to be printed n times, and the first line has to be printed x times. So first I am inside the for loop, first I am printing the first line. After that, inside jth loop, I am printing the window line. So this will actually gives output till this. So finally, to print this one, again at last I am printing the first line. So this is going to be the explanation in English, and let's see the explanation in Tamil. So hi guys, welcome to Infitamil. So now let's see how we can solve the daily challenge. So நம்ம வந்து இப்போ தமிழில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ என் அண்ட் எக்ஸை வந்து நான் வந்து இன்புட்டாக வாங்கியிருக்கேன். இதில் வந்து எக்ஸை வந்து எக்ஸுக்கு ரூட் எடுத்தோன்னா அதை வந்து நம்ம எஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம். ஸோ எஸ் இன்ட்டு எஸ் சைஸில் இருக்கிற மேட்ரிக்ஸை தான் நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு விண்டோ பேட்டர்ன். ஸோ எப்போயுமே ஒரு பேட்டர்ன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா லெஃப்ட் டு ரைட் அப்ரோச் தான் நம்ம பண்ணணும். ஸோ இங்கே லெஃப்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து ரைட் சைடில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸை வந்து வரிசையாக பிரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். அதே மாதிரி டாப் டு பாட்டம் அப்ரோச் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். டாப்லேருந்து பாட்டமில் வர எலிமெண்ட்ஸை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து பைத்தானில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து சி கிடையாது, ரெண்டுமே பைத்தானில் தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா சி வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும், பட் யோசிச்சோன்னா நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம். பட் நம்ம வந்து இன்றைக்கி பைத்தானில் தான் ரெண்டுமே பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, என்னென்ன எலிமெண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ப்ளஸ்ஸு, ஆஸ்டிக்ஸு, அப்புறம் பைப்லைன் சிம்பிள், அப்புறம் வந்து ஐஃபன் சிம்பிள். ஸோ இந்த 4 சிம்பிளை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த விண்டோவை வந்து பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து உள்ளே இருக்கிற பேட்டர்ன் வந்து 5 to 5 இருக்கும். அதாவது n into n இருக்கும். அப்புறம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் விண்டோஸ் வந்து √x இருக்கும். ஸோ √x என்னது, எக்ஸ் தான். ஸோ 1 இருக்கிறதுனால எக்ஸ் வருது. ஸோ நம்ம இன்னொரு டெஸ்ட் கேஸ் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ், இந்த டெஸ்ட் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து √4 is 2. ஸோ 2 into 2 நமக்கு பிரிண்ட் ஆக போகுது. 2 into 2 மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்ட் ஆக போகுது. ஸோ அதே மாதிரி உள்ளே வந்து நமக்கு வந்து 2 into 2 பேட்டர்ன் பிரிண்ட் ஆக போகுது. ஸோ 2 into 2 பேட்டர்ன் பிரிண்ட் ஆகிறதுனால நமக்கு வந்து 4 ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து எல்லா விண்டோலையும் பிரிண்ட் ஆகுது. ஸோ we have 4 windows. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டெஸ்ட் கேஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து 16 விண்டோஸ் இருக்க போகுது, அதாவது 4 into 4. ஸோ √16 வந்து 4. ஸோ 4 into 4 மேட்ரிக்ஸ் வந்து பிரிண்ட் ஆகுது. அதில் ஒரு விண்டோலையும் we have ஒன் ஆஸ்டிக். ஏன்னா 1 into 1 மேட்ரிக்ஸ் வந்து இன்சைடு வந்து பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ இதுதான் கொஷினு. நம்ம வந்து இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ பைத்தானில் ஆஸ் யூஷுவல் இன்புட் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து √x எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி √x. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ளஸ்ஸு, ஏன்னா நமக்கு வந்து இங்கே இன்புட்டில் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன இருக்குது, ப்ளஸ் இருக்குது. ஸோ ப்ளஸ் வந்ததுக்கப்புறமா நமக்கு வந்து மைனஸ் எத்தனை வாட்டி இருக்குது, n டைம்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நான் வந்து என்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த ஹேஸ் அ ஹோலாக இது வந்து எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குன்னா x டைம்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் எக்ஸை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ப்ளஸ் ஃபைனலாக ஒரே ஒரு ப்ளஸ் மட்டும் தனியாக இருக்குது. ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லைனில் என்ன பண்ணுறேன்னா, இந்த விண்டோஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ விண்டோவில் என்ன பண்ணுறோன்னா, ஃபஸ்ட் நமக்கு என்ன இருக்குது, ஒரு பைப்லைன் சிம்பிள் இருக்குது. ஸோ அந்த பைப்லைன் சிம்பிள் வச்சுக்கிட்டு ப்ளஸ் நமக்கு எத்தனை வாட்டி அந்த ஸ்டார் இருக்குன்னா n டைம்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால n டைம்ஸ் போட்டுக்கிறேன். ஆஸ் அ ஹோல் இது மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது வந்து x டைம்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் அதை வந்து நான் எக்ஸ்ட்ராவில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஃபைனலாக ஒரு பைப்லைன் சிம்பிள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதையும் நான் வந்து இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதை மொத்தத்தையும் நம்ம ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் லைன் வந்து பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம். ஒரு தடவை குரூப் ஐட்ரேட் ஆகும்போதும் ஃபஸ்ட் லைன் பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ அதுக்கு உள்ளே இருக்கிற வின் லைனை வந்து n டைம்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த லூப் வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் லூப்புங்கிறனால ஃபஸ்ட் x டைம்ஸ் உள்ளே வெளில ரன் ஆகும், உள்ளே வந்து n டைம்ஸ் ரன் ஆகும். ஸோ இப்படி தான் அது பிரிண்ட் ஆக போகுது. ஃபைனலாக நமக்கு வந்து இது வரைக்கும் தான் பிரிண்ட் ஆகியிருக்கும். ஸோ லாஸ்ட் லைன் வந்து பிரிண்ட் ஆகாது. அதனால நான் லாஸ்ட் லைனை மட்டும் தனியாக வந்து பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்படி தான் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒர்க் ஆக போகுது. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹாப்பி கோடிங் காய்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். Until then, bye. Vignesh here. Bye guys.